Mr. Itoku, we are happy to greet you at our meeting. And if you are ready, you can start your presentation and your report. You are welcome. Thank you very much. How do you do? My name is Itoku Tsukamoto, and my name Itoku in Japanese meaning is pure forever. That sounds very strange, but when I introduce myself to new friends in foreign countries, my name spells Itoku. It means it, and next OK, and with you. That's my name. And another meaning, it's Itoku, eat and talk. That's my name, especially for my First Nations friends in different countries. So they remember me very well. So one day I want to talk and eat together. But today I'm very happy to do my presentation about art therapy. It's a big theme to discuss. Перепрошую. Тетяно, мабуть, ви перебийте, да, скажіть, як буде зручніше. Translate the first part of your speech. Okay, thank you. And Mr. Itoku, I apologize if I can pronounce maybe some spelling or wrong pronunciation of name. I apologize for it if it sounds not correct because we haven't been met before. And also I ask you be shortly, and then I will translate, make some pauses to avoid breaking you. Because I should translate that you have said. So just a second, I should translate to audience that you have told before. Пан Ітоку говорить, що його ім'я можна перекладати різними шляхами. Тобто, якщо по написанню можна it, крапочка, окей, тобто все гаразд, це можна поєднувати як eat, їсти, іток, тобто в поєднанні їжа і розмови. Крім того, якщо в перекладі з японської, то це як чистий потік. Тобто ім'я запам'ятовується доволі гарно. На даний час пан Ітоку хоче нам презентувати його роботи, які стосуються арт-терапії та пісочної терапії. Thank you. You can continue. I see. When I think of my presentation, and when I think of my study and career, first I remember my study in Denmark from 1977 to 80 for 3 years. It's about adventure playground. It invented by Danish landscape architects, and it started during the war. The Nazi soldiers occupied Copenhagen, but the plan had already made by the planner and other educators, and so the 1943 it started. So just I want to focus on the free and play and art creative works. So that's why I want to start with the adventure playground story in Denmark. Okay. Коли я думав про свою презентацію, про її предмет, я хотів вам розповісти про
період, коли я навчався, і те, що стосується мого предмету. Зокрема, 3 роки відбувалося дослідження, воно стосується Копенгагену, Данії, коли у 1943 році були окупована територія. І, відповідно, хочеться розповісти про роль мистецтва, вільної гри і самовираження саме в такий час. Your turn. Okay. And I sent some pictures of playgrounds at that time to my friends in Ukraine. Have you received, you can show our guests or friends now or later. You can see directly, more concretely. Я надіслав фотографії та картинки своїм друзям, і зараз ви можете їх подивитися та показати друзям і гостям. Yeah, I sent pictures through the messengers on the Facebook yesterday, I think. Yes. А вчора я надіслав через месенджер у Фейсбуці картинки. От, зараз ви можете їх бачити. No, this is sound play therapy, but Ось сам maybe приклад. before that. І багато перед цим. Самої ігрової терапії. Yeah, these ones, yes. Так. So during the war, the Second World War, or in Copenhagen, there was a severe battle scene in the society, but it's incredible. The children, they couldn't have many materials, but they started to pray, use their own creative talents, and especially they focus on the building houses or towers or whatever. So they, yes, please. Коли розпочалась війна, у дітей не було можливості, не було матеріалів для гри, але вони використовували свої таланти, свою творчість, і вони використовували навіть пісок для того, щоб будувати будинки, башні і те, що вони могли створити. Okay, and one thing it's very what do you call it? Interesting for me to remember this occasion or this event in Copenhagen, but there were some important issues or facts designed by architects and landscape architects and also educators. That is this playground. It's framed by the bank. The first workers digged up the soil and make a bank. It's like a frame, and then only one gate, and only children could go in. No adults, no parents or teachers, but only one. We call it in English play leader, a man who had education of early childhood education. He was staff and supported children. Okay. Yeah, please. Одна цікава річ, один цікавий факт, який я хотів би вам, який я б хотів згадати, приурочений цій події, і факт, який відбувався у Копенгагені в часи, які я згадував, це те, що там був в формі трикутника
люди якби викопували яму, люди могли копати, там була будівля в вигляді трикутника, але ніхто, крім дітей, у ворота пройти не міг. Туди могли ходити тільки діти. Ні дорослі, ні високоосвічені люди дозволу на це не мали. І там ще могла бути людина, яка ми її називаємо як плей-лідером, керівником гри, тобто він контролював те, що відбувається, він туди мав доступ. You can continue. Yes, and I repeat later, this is a kind of a very special space where children could grow their fantasy or creative talents. So it means other adults or other teachers doesn't disturb. So only children enjoy their own fantasy or creativity. Тобто це був особливий простір, куди не мали доступу ні дорослі, ні вчителі. Там могли бути тільки діти, які спокійно і вільно висловлювали те, що вони відчувають, те, що вони розуміють. Тобто вони проявляли себе, і ніхто із дорослих і вчителів, повторююсь, не мав можливості їх турбувати і порушувати цей простір. Yeah, I sent also some reports, information about this playground. I sent your friends yesterday too. So if you want, please read details. Також я надіслав вчора інформацію вашим друзям про цей ігровий майданчик. Якщо є можливість, ви можете про це почитати. So this is my first study theme about the children's play and fantasy in Denmark, and also I studied early childhood education and also art education too. This is it happened in reality during the war. I repeat again. Yeah. Я також хочу сказати, що у дітей була можливість проявляти їхні фантазії повністю так, як вони це відчувають, і так, як вони бачать, як це могло бути під час війни, якщо б це дійсно сталося в реальності. Тобто вони якраз експресували все, що вони думають, бачать в межах цього ігрового майданчику. And this idea was spread into the different countries now all over the world, in Europe too, yes. І також зараз така ідея, вона розповсюджена по всьому світу, по Європі. Okay, and when I wrote down my master thesis, I written the thesis about fantasy in play, about this Danish playground, and comparing with the sand play therapy. Sand play therapy I will explain next. Також в своїй магістерській роботі я вказав роль фантазії у грі. І крім того, це тісно пов'язано із пісочною терапією. Про пісочну терапію я скажу дещо пізніше. I don't know how many people now in this seminar know about sand therapy or not, but I had the chance to meet Dora Kalf, Swiss lady at the time. She created her own sand play therapy, and she lived near the Jung's house, C.Z. Jung's house. So
C.Z. Jung said, "You are good. You could be a very good child therapist, and let's study Jung's theory, Jungian theory together." So she developed her own sound play techniques, but also based on the Jungian approach aspect. Yes. Мені довелося зустрітися і стикнутися із пані. Can you repeat the name of the woman? Sound play? Yeah. No, Dora Karp. Мені довелося стикнутися із Дорою Карп, яка жила неподалік від дому Карла Юнга. І я не знаю, скільки людей із тих, хто зараз присутній на семінарі, задіяний у пісочній терапії, але Карл Юнг говорив про те, що пісочна терапія, вона доволі хороша терапія, як для дітей, так і для дорослих. І в цілому вона гарно діє. Він висловив. So, if you want, you may look the video, the movie, short movie about Dora Karp's sound play therapy on the YouTube, I think. Якщо ви хочете, ви можете подивитися фільм про Дору Кальф, невелике відео на Ютубі про пісочну терапію. Ну, це за вашим бажанням. Yeah, it's rare to see how the real play therapy was done in the Dora Karp's sound play therapy room. It's recorded by the Peter Amman, the Jungian therapist. He is a very good, he was a good close friend to the Dora Karp, so he made a film about the sound therapy. So please look at the film if you like. Будь ласка, гляньте в фільм, якщо ви хочете. Це фільм, який зняв близький друг Дори Кальф про те, як відбувався процес терапії. Він записував відео, робив запис і зняв безпосередньо як фільм про процес і про саму Дору Кальф. Якщо у вас є бажання, гляньте, будь ласка. I could attend the seminar done by Dora Karp, and I could learn how to read or analyze the whole process of the sound play therapy. That was the beginning of my study in Zurich before I entered the Jung Institute. Yes. На початку свого навчання в Юнговому інституті у мене був досвід і була можливість побачити, як аналізувати і як читати картину при пісочній терапії. Тобто те, що викладається, як це зображення аналізувати і розуміти. By the way, Mr. Tsukamoto asked about link for film about Dora Karp. Do you have it, or we should find it ourselves? The film? Yeah. You mean? Yes, I have a copy, but I send you later the YouTube title, okay? Окей. Пізніше копія про фільм, посилання пан Якомото обіцяв прислати. But the most important thing is Dora Karp's character or warmness. She welcomed everybody, but also in the therapy room, she pay attention what play or story the little boy or girl could make one after another. And she just said, "Oh, what's happened? Oh, what's next?"
just show her very enthusiastic interest. So she doesn't read what to do, but a boy or girl could select a small figure or the dolls and then make a story one after another. So that's a simple process. But Dora Kalf insisted on that she said always, let them grow, let children grow, let their fantasy grow. So she always support, and then don't hurry, wait and see slowly, warmly. Yep. Важливою відмінною рисою Дори Кальф було те, що вона була глобально зацікавлена в тому, що роблять діти. Вона говорила, що дайте їм рости, дайте рости їхній фантазії. І, відповідно, фантазія, і вони росли разом. Що відбувалося, коли вони, хлопчик чи дівчинка, вибирали ляльку, коли вони творили свій процес, вона завжди з ентузіазмом і з цікавістю вигукувала: а що далі? А що сталося? Тобто вона спонукала дітей до того, щоб вони творили і зрощували їхню фантазію і їхній ріст. Вона була надмірно зацікавлена в цьому процесі. Вона цей інтерес проявляла, стимулюючи гру. Mm-hmm. So in Zurich, I had a chance to visit the Jung Institute. Actually, it happened by chance. And then I had a chance to attend the lecture, one open lecture to the audiences, the public. The title was Picture Interpretation. And that was very new for me. Yes. В Цюриху у мене була нагода, і то був щасливий випадок відвідати лекцію. Це була відкрита лекція по інтерпретацію картинок. Okay. And the lecture title was Picture Interpretation. The pictures drawn by, painted by the little boy. The boy was suffering from leukemia, blood disease, you know, the cancer. And the Jungian analyst, Kiepenheuer, Dr. Kiepenheuer, he was a medical doctor and a Jungian analyst. Yes. Назва лекції була «Інтерпретація картинок», і справа стосувалася хворого хлопчика на лейкемію. Лейкемія – це захворювання крові. І, відповідно, відбувався аналіз цих картинок. Мається на увазі, картинки були намальовані хлопчиком, у якого була лейкемія. Тобто розглядався випадок на цих картинках. So he could receive many paintings from the boy, and he recorded the medical records and also his the boy's comment for some years towards the end of life of the boy. Then after he had passed away, the Dr. Kiepenheuer could review, analyze all the documents and the pictures. What's the relationship between his body and his soul, imagination, and the pictures? So that was a basic study. And then he decided to publish the book about the picture interpretation. So he did the lecture before publishing the books. Yeah. Отже, дослідження полягало в тому, що бралася медична документація хлопчика, який був хворий на лейкемію, тобто були записи в його медичні записи, що відбувається з тілом, бралися його малюнки,
які він малював, і коментарі хлопчика, як він коментував це. Тобто, і це все співставлялося. Тобто, складалася картина, що відбувалося з тілом, уявою і свідомістю одночасно з тим, як функціонувала хвороба. Тобто, це все аналізувалося в поєднанні. Тобто стан тіла, стан того, як коментував хлопчик, і те, як він малював, як він бачив. Відповідно, автор пізніше видав книжку про це і перед виданням цієї книжки проводив лекцію, на яку, відповідно, пав пан Цукамото. Yeah, so I was so moved or impressed, or even shocked, how this Jungian medical doctor could analyze. It means he want to read many messages from the pictures done by the boy. Yeah, so I never studied like this before. I studied art in Japan at the university, and also early childhood education, developmental psychology in Denmark, but I never thought of this kind of research or study or good art therapy process. Yes. Пан Цукамото говорить, що був глибоко вражений тим, як аналізувалися малюнки, тому що в свій час він вивчав мистецтво, він вивчав в даній психологію, тобто, але не стикався із таким поєднанням аналізу мистецтва, що його можна використовувати саме так. Yeah. So, for example, he looked at colors or numbers, or why the boy painted this figure or situation, whatever. The boy didn't mention or explain about each figures or paintings, but only some comments. So all the messages is there in the picture. So Dr. Kipen Hoya could try to read one by one. And then, as I told you, the medical records, it means the boy's body physical condition could see through the pictures. Угу. Дивувало і вражало те, як читалися послання. Тобто хлопчик же ж не пояснював, як він себе почуває. Він не говорив, що він відчуває. Були лише якісь певні коментарі. А він дивився по картинках, він дивився на цифри, він дивився на зображення, він дивився на те, яка ситуація намальована. І запитав, чому він це робив, чому він намалював цю ситуацію, як він відчував себе. Відповідно, аналіз йшов глибокий, і крім того, якщо відслідкувати по медичних записах, по медичній книзі хлопчика, який хворів, можна було побачити ці стани і в малюнках. Тобто це була така ціла картина повного аналізу і тіла, і того, що відчував хлопчик, без розповідей хлопчика, лише маленькі коментарі. So after attending these lectures, I decided to try to go into the Jung Institute, and that was a really beginning. And then I was trained through the whole program, and dream analysis and medical training and so on. So it took many years, but when I wrote down the diploma thesis, the last thesis,
it's about art therapy with cancer patient at hospital. That was my diploma thesis. So if you like, one day I show you. І це, от попередній випадок, як говорився, це було дослідження, це був початок навчання в інституті Юнга. Пан Цукамото пройшов всю програму, його багато тренували, багато вчили, і дипломна стосується, його диплома магістерська, вона стосується хворих на рак. Якщо у вас буде бажання, то коли-небудь вам покажу. Можете написати, можете запитати. Yeah. So in Zurich, I had another important experience. That was art therapy atelier work. The French art educator, his name is Arnaud Stan. Maybe you have heard of that. But my friends in Switzerland, two artists and therapists was doing such a atelier in Zurich city. And then I myself I painted by myself. And also one of my friends said, hey, you can try to do yourself. I could use one atelier several days a week. And then I opened my own Arnaud Stan style atelier in Zurich. That was one story, yes. Крім цього, в мене ще був дуже важливий досвід у Цюріху. Я зустрів, can you repeat the name to avoid? Arnaud Stan. Arnaud Stan. Можливо, ви чули чи зустрічали його роботи. І я завдяки йому малював сам, випробував його метод, і через певний час він мені сказав, що давайте, можеш сам. І я розпочав свою роботу в цьому напрямку. I sent the information about Arnaud Stan yesterday too, and also you can open his homepage in English or in French. He's actually French-speaking man, a very old man now, but his method was very genius, and he mentioned in his documentary film, he feels that he is a servant, playful servant for kids and the people. So for him, painting is a play, actually. So you may see the other information later. I sent you yesterday. Yeah. Я вчора також надіслав інформацію про Can you repeat one more? Understand. Про Understand. I don't know French pronunciation, but I don't know also. Я вам надіслав також інформацію про Арнаud Stan. Про нього є документальний фільм, його можна подивитися, якщо ви хочете. Будь ласка, для Арнаud Stan малюнок і малювання, терапія – це було як молитва. І він там в певній мірі навіть зображений ближче до священника. Тобто це як для нього малювання, як молитва, і ви можете ознайомитися із цією інформацією. Можете відвідати сторінку у Фейсбуці Арнаud Stan. Він зараз вже доволі літній чоловік, він говорить англійською, говорить французькою. Таким чином. Мені дуже прикро перебивати, але я маю зауважити, що в нас є певні часові обмеження, і за програмою після вашої доповіді в нас обідня перерва, тож ми можемо трошечки затримуватися за рахунок обідньої перерви, але треба трошки компактніше в часі, бо вже 25 хвилин.
Mr. Tsukamoto, we are very apologize for breaking, but just want to remind that we should be a little faster. We after our report we have a break, so if we need we can stay here for a while, but we should make it After break, we start again. No, I mean, No? we can stay here now, but if you can, we can make it faster to let people go for the dinner. Oh, okay, okay. I can try. Okay, now I move to the Japan. I had a chance to do the art therapy after the big disaster, the big earthquake and the tsunami, especially in Ishinomaki city. Yeah. В мене був досвід роботи з арт-терапією після катастрофи в Can you repeat? I apologize with the name of the city. Ishinomaki. В Ішіномакі. Near Sendai. Yeah, in North Japan. Yep. Японія. Okay. Okay, and it happened 2011, March 11. Це було в 2011 в березні. Okay, and I visited there with my friends in the end of April. Я там був з моїми друзями в кінці квітня. Okay. Yeah, and at that time, some 100 people had to stay in a high school gymnastic hall in one group in a big space, because the tsunami hit it and they broke many houses. Ми відвідували з друзями це місто, і там у школі було сотні людей, які мали залишатися в спортзалі через те, що цунамі знесло дуже багато будинків. And then about October in the same year, people had to leave from the gymnastic hall to the each different houses or cottage or whatever. Але десь біля жовтня цього року люди повинні були покинути спортзал і переселитися в будинки. Yeah, and then volunteer people there try to make a private room for kids. It's called in Japanese terakoya, the free open space for kids. І було створено вільний простір для дітей, його звуть японською теракоя, де діти могли перебувати. Yeah. And then 30-40 kids every day after school, they came and stay and pray and study together. І десь біля 30-40 дітей кожного дня приходило в цей простір терикою і гралися, вчилися, спілкувалися після школи. And I could see many children at that time could enjoy drawing nearly every day after the tsunami. It means when they stayed at the gymnastic hall, even such as difficult situation, the volunteer leaders offer the
opportunity or invite the kids to draw and express something on the paper. І я помітив, що дітям подобається малювати. Вони малювали в цій складній ситуації, коли їх запрошували малювати, давали цю можливість, вони зображали те, що бачили під час цунамі. Тобто вони виражали те, що відчувають на папері. And also at that time, one psychiatrist or doctor and special, what they call it, staff from the UN, the United Nations volunteer. He is a specialist to visit different countries after the natural disaster or war situation. So he visited and he had seen many different situations. And when he came to Ishinomaki, that the gymnastic hall, he advised what to do. But he could see already many children could draw pictures and stuff put on those pictures on the walls, and everybody could see. Коли відвідав представник Об'єднаних Націй місто, де сталася трагедія, де сам спортзал, де перебували діти перед цим, він побачив, що діти малюють, і ці малюнки розміщують на стінах, щоб всі могли бачити. Yeah, and I visited that city every month for 6 years. And especially in summer vacation or winter vacation, I stayed there longer. I prayed, studied, draw pictures together with children. На протязі півроку я кожного місяця відвідував це місто, і коли у мене були канікули чи вільний час, я залишався там довше, грався, спілкувався і малював з дітьми. Yeah, and then 2.5 years later, we had a meeting with volunteer staff and adults, especially parents in that area. Через 2,5 роки у нас була зустріч із дорослими та іншими представниками цієї території, які раніше там були. And then some adults mentioned, I have something wrong feeling. Already they could have a nearly normal life in daily life, but they felt, noticed some psychological problems inside. Yeah. І дорослі заявляли, що вони відчувають себе не дуже добре, вони стикаються з певними психологічними проблемами в звичайному житті. And then at that time I suggested them, let's try to do the art therapy, especially the Arno stance method, together with kids and adults too. І я запропонував використати метод арт-терапії Анустага і взагалі арт-терапію для того, щоб покращити їхній стан. But I don't know the Arno stance method. I don't know exactly what he's doing in his atelier. But when I start with children, I invite one boy or girl to a small room, and I close the door, and then I explain, please draw as you like, free drawing. But don't go home with your pictures. I keep your picture and I put into the desks and the clothes. So it means your friends, parents, teachers, they don't know what you did. So, for example, one boy asked me, he said to me, you don't
show my drawings to my best friend. And they said, no, I don't show your picture to the best friend. Then he said, now I want to draw my own picture. You see, so that's one good start. He enjoyed free drawing, and maybe 30 minutes or 40 minutes, if he finished, I kept his paintings, and you can go home, but don't say what happened today. You don't have to tell your experience to the others. But next morning, his mother came to our office, and then the mother said, last night my son said, hey mother, you should go and have experience the same thing. And then mother said, may I try to do the same one? And then I invite her to do and explain and then she enjoyed also paintings, and then she asked me, did my son did the same thing? And I said, no, completely different. So that's you see, the secret, keep secret. It's one of the very important what they call it, issue or point to express his or her own inner feelings. Yeah, actually, in general, Japanese people are very shy, and so different from your countries, the people in your countries. But anyway, I try to offer the free painting space materials, but also keeps a secret. That's an important thing, like a therapy room in sound therapy or other room too. Yeah. Mr. Tomokoto, I should say you that we have 5-10 minutes, not more. Okay. Okay. Yeah. A few seconds, I should translate that you have said. Містер Томокто говорить про те, що я не знаю, що робив арт-сайдер, але я давав вільний простір дітям, я зачиняв двері і говорив, що вони можуть малювати все, що хочуть, абсолютно, ніхто цього не побачить, вони можуть йти додому, малюнки вони не можуть показувати нікому, і він теж нікому показувати їх не буде. Крім того, був хлопчик, який просив навіть, що не показуйте цей малюнок моєму найкращому другу. Так відбувалося, і хлопчина, відповідно, почав отримувати задоволення від того, що він малює, він малював, він багато малював. Але наступного дня, після того, як відбулася розмова про те, щоб нікому нічого не показувати, і, відповідно, всі малюнки залишалися на території, там, де малювалися, ніхто їх не виносив і нікому про це не розповідав, відповідно, і не показував, на наступний день прийшла мама цього хлопчика, який просив не показувати малюнки, і сказала, що її син порадив спробувати їй прийти помалювати. Вона отримала задоволення від своїх малюнків, від процесу малювання, і запитала, чи її син малює те ж саме. На що містер Цукамото відповів, що ні, абсолютно інше. В тому і полягає суть. Тому, щоб був вільний простір, були матеріали і збереження таємниці, коли людина може відкрити свої почуття, може їх виразити, і вони будуть захищеними. Містер Цукамото? Okay. As you see, I was not trained as an art therapist, but from my background, studying art, early childhood education, and play and playground, and the Jungian psychology, and the Arnold Stern's method, so I all mixed. And then I want to introduce the essence of the therapy, and in order to that means children. Or you too can be free and open and flexible,
and for the further development. Thank you very much. Окей. Мене не тренували як арт-терапевта, але я у своїй діяльності взяв основне від стерна, від ігрової терапії, від пісочної терапії, і все це поєднав, і це дало хороші результати. Дуже дякую. As I understand, our presentation is over, right? Yeah, and I hope you can read some text and look at the pictures afterwards that I sent your friends yesterday. Так, обов'язково поділимося текстом, пане Ітоку. Ми вам щиро вдячні за вашу презентацію. Так приємно бачити прапор України у вас на фоні, це так гріє серце. І так, я саме про нього. Дякуємо вам за підтримку. Дивовижно і приємно те, наскільки поза мовних бар'єрів і та іншого, як єднає мистецтво, і які схожі почуття. Перекладіть, Тетяна. Mr. Tsukamoto, we are grateful for your support. We are grateful for your report, and your flag behind you warms our heart. And however, we are in different countries where of language barrier, we can understand and support each other, and we are very grateful for it. Thank you very much. Thank you very much. Я маю сказати, що в нас зараз за програмою обідня перерва, тому я пропоную всім трошки розім'ятися і підкріпитися, а вже о 14:30